Hello everyone. So naatay i-ship karon nga unit. Kia Bongo 3 4x4 double cab. So black yung color. And then nagpa-canopy ang matuang buyer pero 3/4 lang. Ito yung cargo box. Purpose unit is for business. So pa-additional po sa brand new nga tire. And touchscreen nga stereo. Kia Bongo 4x4 double cab. So this is bound to Manila. Ano yung interior. Makina is J3 timing belt. Nasa may passenger side. Air condition na to ang unit. And then power window, tinted. Tapos yung na-loaded na sticker. Maniyahang singkuranan sa likod. So natin mga free tools, jack, cross wrench, and warning device para sa buyer. And then canopy stainless, wala yung upholstery kaya medyo apiki na siya sa time for shipping. And then brand new tires. So nakadali ang makina. Sabi sa may passenger side. So same lang gihapon, power window, power steering, and then fuel type ESP cell. Walang kamay, walang kamay. O, bawi. Bawi na, bawi. Okay, down.